Hello students, I am your lecturer VP sir. Today we will start with motion straight line second session here. In previous classes discussing about what is meant for motion in y dimensions and what are the types of a frame of references. With the help of that idea, now understand what is meant by origin here. We know very well about rest and also in motion. Do not change the position with respect to time, that is called as what? A rest. In the sense what? Very beginning point of a motion of a particle or very starting point of a body of a motion of a particle is going to be called as origin. So therefore starting point or beginning point of a particle or an object is said to be as an origin. But now origin is the thing but a very beginning point. And what about zero time? The time corresponding to motion of a particle or change of position of a particle is called as zero time. It is also called zero time value also. The value of a zero time value or estimate of this one is said to be as second. It may be expressed in terms of hour. It may be expressed in terms of week. It may be expressed in terms of year also. So therefore, with the help of these two definitions, we come to know that very beginning or starting point of a motion of a particle or motion of a body, that is called as origin, and the time corresponding without changing the position with respect to surrounding, that time correspondence is called as zero time. That time can be measured in terms of second, hour, week anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ವಾ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಾವೇನು ಕರೆಯಕತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯಕತ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಂತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೆಂತ್. ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಚ್ ಕವರ್ಡ್ actual path between two positions. What is that? Two means for what? Either in beginning point, that is called origin, and destiny is going to be called as what? Final point. So therefore the two points meant for what? Initial and final positions. The total length or actual path which can travel a particle or motion of a particle which can travel between the initial and final position is called as path length. It is simply called as distances. The distance can be measured in terms of, there are many system of units are there. Among them I am choosing CGS here. In the CGS the path length or distance can be measured in terms of a centimeter. It is simply called as cm. Then most popular unit is SI only. In terms of SI unit, the path length or distance can be measured in terms of a meter here. So meter, it is nothing but a m here. And dimensional formula, because it is a fundamental quantity, so therefore it can be expressed as dimensional formula is L only, because the length can be measured in terms of meter, then representation is what? L here. So therefore the actual path which can travel
between the initial and final position is called as path length, or you can say that distances also. Let us come to conclusion with the example here. We know very well there is an object starting from the position A here, say it is called B, and going to the other position C. A to B distance is 3 meter ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, B to C ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು 4 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ದೆನ್ A to C ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು 5 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾವು ಲೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂದರೆ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ, ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೈತಿ ಇನ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ can be calculated. See here, AB plus BC plus CA. Here the AB value is what? 3 meter. Then BC value is what? 4 meter. And CA value is 5 meter. We know very well the total distances. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 3 ಫ್ಲೋರ್ 7 7 5 12 ಮೀಟರ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೈ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ we know very well it is a length which can cover by the two positions, initial as well as final position, is going to be called as path length. In that path length I am choosing very shortest distances, do not depends on the choices of the origin. I am choosing only the short distances. So for that reason let us understand the word is displacement. ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್. ಹೇಗೆ? ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಟೂ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತ. ಅವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ, ಅತಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಹೇಗೆ? The displacement in the sense what? The change of physical quantity going to be takes place ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ ಅರ್ಥ ಏನು? Displacement is a thing but a change of positions. How? Nothing but a final minus initial positions. That motion of a particle going to be takes place. So the change of position can be represented by delta x here. The word delta andre ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ the change in the physical quantity. Physical quantity ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. The whatever the quantity that can measurable with the numerical numbers, ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು. And similarly in the case of CGS the measure in terms of centimeter also, the dimensional formula is remain same. So higagi in CGS it is also measured in terms of centimeter. Then we come to know that in the case of distances actual path can be measured between the two positions, initial and the final positions.
But in the case of displacement, among those two position, choosing only shortest position. ಅವೆರಡು ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. That shortest distance is going to be called as displacement. With the help of these two, distance and displacement, we can differentiate. We can write many differences. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, we make a table here. ಟೇಬಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂದರೆ, we can write many differences among them. ಒಂದೆರಡು ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. Here we can write as a distances. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿತೇನೆ. ಹಾಂ, ನಾವೇನು ಮ್ಯಾಚ್ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಂಬರ್ 1, ದಿ actual path traveled between two positions ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. Here shortest distances, okay. Here it is a physical quantity. ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. There is no negative value because the actual path can be traveled between the two positions. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is going to be called as what scalar quantity, but the displacement either it is positive or negative or zero, depends on nature of origin or nature of references. So therefore it is called as vector quantity. So it is always positive. It is always positive in nature. But here it is positive or negative or zero. So therefore, with the help of these differences, we calculate the distance as well as the displacement. Sorry, it is going to be called as displacement. So therefore, now let us understand what are the characteristics, what are the properties of a displacement. What actually meant for displacement? Okay, displacement is nothing but a shortest distance between two positions of a motion of a particle or motion of an object. So therefore, with the help of that concept, let us understand number 1, characteristics of displacement. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಂಬರ್ 1, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಸರ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಚುವಲ್ ಪಾತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, it may be positive or negative or zero ಅಂತನೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸರ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್, ಐ ಆಮ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. So 1, 2, 3, 4, 5 ಅನ್ಬೋದು. The left hand values are called as what are negative values, -1, -2, -3. Either you can choose with the negative side or right side, doesn't matter.
we only focusing on ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ choosing only shortest distance between 2 points ತಗೋಬೇಕು. that is going to be called is what a displacement ಅಂತ ನಾನು ಕರೆಯಕತ್ತೀನಿ. so therefore displacement is going to be occupied, a displacement is going to be takes place between the two positions. ಹೇಗೆ displacement obtains ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ between two shortest positions. this shortest position ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಳಿಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ then it can be measurable, so therefore it is going to be called as it is a vector quantity ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. so these are the characteristics for a displacement. now question arises, if a particle covers some distances in a given time interval by taking time interval, what is that quantity? that quantity is going to be called as a speed. speed ಅಂದ್ರೆ ಜವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. speed ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ it is nothing but a motion of a particle or a motion of an object that can cover certain distances in a certain interval of a time ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is going to be called as speed ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಥವಾ it can be expressed as speed. speed is nothing but a distance traveled. ಒಂದು ಕಾಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದ್ಯಾಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ with time interval is called as speed. the speed can be expressed as speed can be represented by the letter v ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. so therefore it can be measurable ಅಲ್ವಾ. so ಹೀಗಾಗಿ it is also called physical quantity ಅನ್ನಬಹುದು. so therefore v is nothing but a distance traveled. you can write path length ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು, ನಾನು distance traveled ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. then during distance traveling the time interval is going to be takes place. ಹಾಗಾಗಿ this is called as what time taken ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ so distance represented by the letter sometime x ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, sometime t s ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. so therefore v equal to x by t ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು. so this is the formula for what speed ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. then what about unit? because distance ಅನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು, because it is a physical quantity, time also physical quantity and speed also physical quantity. ಅಂದ್ರೆ which can measurable ಅಂದ್ರೆ distance can be measured in terms of meter, time can measure in terms of second. overall ಏನು ಬರಿಬಹುದು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ meter per second ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. it is for s unit. if you look at for cgs ತಗೊಂಡ್ರೆ centimeter per second ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. this is the s unit and cg units for speeds. during motion of an object, ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, if a particle covers equal distances in a unequal interest of time or vice versa, if unequal distances in a equal interest of time, something the quantity going to be varies ಆಗುತ್ತೆ. what is that? that is called as ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು. ಅಂದ ಅರ್ಥ ಏನು? if an object, if an particle, ಒಂದೆಡೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ
ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏಕರೂಪ ಜವ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಹಾಗಂದ್ರೆ ದಿ ಮೋಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ. Sometimes we can use the particle also. The motion of a body which covers equal distance in equal intervals of a time. That is called as uniform speed. ಸರ್ ಏನ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಬಸ್ ನೀವು ಹೊಂಟಿರಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 12 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. 12:02ಗೆ 10 ಮೀಟ್ರನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ 12:04ಗೆ 20 ಮೀಟ್ರನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ 2 ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ 10 ಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದರೆ 4 ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ 20 ಮೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಕವರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್. ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ. The position in the sense what the motion of a particle with a very starting point, that is called position, and a time. The position depends on what a time. It is a function of a time. So x is the thing but f of t anta tagobodu. Here according to definition of uniform speed ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಆ ಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. which is shown in the diagram here. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ this is called 1 minute ಆದರೆ this is called second, this is called third, this is called fourth, then this is called time interval which covers distances x ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾನು. ಓಕೆನಾ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಕವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ as the distance increases the time interval also going to be increases because which covers in equal distances in a equal intervals of a time which is shown in the graph here. So this is nothing but a uniform speed. Now question arises, if motion of an object ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, if that body covers unequal distances, ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, unequal distances in a equal interval of a time ಆದಾಗ what is the answer? That speed is going to be called as variable speed. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ that is called as variable speed ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಚ್ ವೇರೀಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಸರಬಲ್. ಈ ಮೂರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ವೇರೀಸ್ ಆದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಕವರ್ಸ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ವಿಚ್ ಕವರ್ಸ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹರಿಹರದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಹೊಂಟದ, ಓಕೆನಾ. ಆ ಟ್ರೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಂದ್ರೆ 12 ದಟ್ 12:02ಗೆ 10 ಮೀಟ್ರನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು 12:04ಗೆ 7 ಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ವಿಚ್ ಕವರ್ಸ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ with the same interval of a time.
that is the best example for what a variable speed anta ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದಾಗ ಸರ್ is it possible to calculate? ಸರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಕವರ್ಸ್ ಅನ್ಇಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ we need to understand new definition. That definition is called average speed. ಸರಾಸರಿ ಜವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಸರಾಸರಿ ಜವ ಅಂದ್ರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ? ಐ ಆಮ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ratio of speed. In the sense what? It is the ratio of distance traveled by, we can say total distance kuda anಬಹುದು. Distance traveled by an object by time interval. It is called average speed. It is also called average speed. Average speed can be represented by, ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ VAVG ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, average speed ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. It is also called as what? Delta x upon delta t ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. So this is the formula, the change in the path length, because which covers unequal distances in a given time interval anta karidiri andre, that is going to be called as what? Average speed anta karitare. So SI should be meter per second in terms of SI, for CGS centimeter per second. So this is the definition for average speed. Okay, now let us discuss. ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, if some special cases are going to take place, if a body covers unequal distances in equal intervals per time or unequal intervals per time, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ therefore special cases ಏನು ಬರಿಬಹುದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, average speed in a different situation. Average speeds in different situations. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1 ನಾನು ಏನು ಬರಿಬೋದು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ, if a body traveling in different distances in a different speed, that is the body travels in x1 distances with covers the speed of what? V1 here. And if another body travels x2 distances which covers speed v2 here. So therefore we know very well the average speed is what? V1 equal to x1 by t1. It is nothing but a definition of speed here for a v1. Then v2 equals to x2 upon t2 here. So it can be rearranged as, ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ, t1 equal to v1 by x1, then x1 by v1 here, and t2 equal to x2 by v2 here. Now let us calculate the total time interval which covers. So therefore total time t equal to t1 plus t2. So therefore x1 upon v1 plus x2 upon v2 here. So therefore with the help of average speed, I'm just replacing the value here. ಏನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ, average speed is equal to V average equal to total distances by
total time here. So listen here, the total distance is nothing but the addition or x1 x2 initial and final position na kudustene andre it becomes what, x1 plus x2 agutte. Then total time is t here, t andre maribodu nanu x1 by v1 plus x2 by v2 maribodu. And this is very helpful to calculate average velocity in different bodies. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is why it is called different cases or special cases for different bodies. So therefore, for average velocity, the equation becomes x1 plus x2 divided by x ಅಂದರೆ distance ಅಂತ ಅರ್ಥ, divided by x1 by v1 plus x2 by v2 ಬರ್ತದೆ. Then if a condition is like this, if distance is x1 is equal to x2, ಒಂದು ವೇಳೆ x1 equal to x2 ಆದರೆ, x1 equal to x2 ಆದರೆ, then obviously becomes x ಆಗುತ್ತೆ. Then this average velocity ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ x plus x becomes 2x here. Then equation becomes again x1 by v1 plus x2 by v2. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ if two bodies covers equal distances, x1 equal to x2 ಆದಾಗ the equation of average becomes v average equals to 2x upon x1 by v1 plus x2 by v2 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore for the speed average equation becomes what? Then we goes with the equation number 2 here. If the same body covers equal distance in a different speed, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ the equation we just replace in the value here, the equation becomes what, 2v1 v2 divided by v1 plus v2. This is the average speed for different speeds which covers equal distance ಬರ್ತದೆ. Next, if there are bodies are there which covers distances with the speeds of v1 v2 v3, then the average velocity becomes what, v average is equal to 3v1, because if three bodies are moves with the speeds of v1 v2 v3, then equation becomes v1 v2 v3, then divided by with the chain reaction idange idu v1 v2 plus v2 v3 plus v3 v1. So this is the formula for average speed for different bodies. Till so far ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ we discussed the definition of origin, what is the actual meaning of origin, and after discussing about zero time, after that understand the distance between displacement as well as distances, what is the actual meaning of distances as well as displacement ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Then if a body covers some distances in a given interval time ಅಂದ್ರೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು, ಓಕೆನಾ. Then speeds can be expressed in different aspects. Okay, thank you.